Good afternoon, and good to meet you virtually in the European Commission's press room. Welcome to the press conference on the results of the negotiations between the European Union and the United Kingdom on their future relationship. This press conference is in the presence of European Commission President Ursula von der Leyen, as well as our chief negotiator, Michel Barnier. President von der Leyen will make a statement, as will afterwards Mr. Barnier. Following that, we will take a few questions, and we will offer you the possibility of a technical briefing with our experts who held the negotiations over those many months, where you can ask many questions. But before that, allow me to give the floor to President von der Leyen. Yes, thank you. Good afternoon. So we have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. Les négociations ont été très difficiles, avec de tels enjeux pour tant de monde. C'était un accord pour lequel il fallait se battre. Il permettra d'éviter des perturbations majeures pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier. Il protégera les intérêts européens et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni. Il posera des fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Et enfin, il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. Die Europäische Union hat in all dieser Zeit große Einigkeit bewiesen. Sie konnte sich auf die Kraft von 450 Millionen Menschen und die Stärke des größten Binnenmarkts der Welt verlassen und stützen. Und wie wichtig das ist, das sieht man diesem Abkommen an, Kapitel für Kapitel und Zeile für Zeile. Let me give you 3 examples. First of all, competition in our single market will be fair and remain so. The EU rules and standards will be respected. We have effective tools to react if fair competition is distorted and impacts our trade. Secondly, we will continue cooperating with the UK in all areas of mutual interest. For example, in the field of climate change, energy, security and transport. Together, we still achieve more than we do apart. And thirdly, we have secured 5.5 years of full predictability for our fishing communities and strong tools to incentivize to remain so. Of course, this whole debate has always been about sovereignty. But we should cut through the sound bites and ask ourselves what sovereignty actually means in the 21st century. For me, it is about being able to seamlessly do work, travel, study, and do business in 27 countries. It is about pooling our strength and speaking together in a world full of great powers. And in a time of crisis, it is about pulling each other up instead of trying to get back to your feet alone. And the European Union shows how this works in practice. And no deal in the world can change reality or gravity in today's economy and today's world. We are one of the giants. Die Europäische Union ist gut auf den Brexit vorbereitet. Wir wissen, dass dieses Abkommen nicht alle Probleme aus der Welt schafft. Wir haben eng mit Behörden und Unternehmen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sie vorbereitet sind. Wir haben in unserem neuen Haushalt 5 Milliarden Euro vorgesehen. Damit wollen wir Menschen, Regionen und Wirtschaftsbereiche, die vom Brexit betroffen sind, unterstützen.
So now is the time to turn the page and look to the future. The United Kingdom is a third country, but it remains a trusted partner. We are long-standing allies. We share the same values and interests, whether it be the COP26 summit in Glasgow or the upcoming UK G7 and Italian G20 presidencies. The European Union and the United Kingdom will stand shoulder to shoulder to deliver on our common global goals. Ce moment marque l'aboutissement d'un long voyage. Et je voudrais remercier notre négociateur en chef, Michel Barnier, et son équipe, ainsi que Stéphanie Rizzo, pour leur effort incessant, leur endurance, leur professionnalisme. I also want to thank David Frost and Tim Barrow for having been tough but fair negotiating partners. And I'm grateful to all our member states and the European Parliament for their trust and their support. I will now convene the college. And ladies and gentlemen, at the end of a successful negotiations journey, I normally feel joy. But today, I only feel quiet satisfaction and, frankly speaking, relief. I know this is a difficult day for some, and to our friends in the United Kingdom, I want to say, parting is such sweet sorrow. But to use a line from T.S. Eliot, what we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning. So to all Europeans, I say, it is time to leave Brexit behind. Our future is made in Europe. Thank you so much. Thank you very much, President. Now allow me to give the floor to our Chief Negotiator, Michel Barnier. Thank you, Madam President, dear Ursula. The clock is no longer ticking. After 4 years of collective effort and EU unity to preserve peace and stability on the island of Ireland, to protect the citizens and the single market, to build a new partnership with the UK. Thank you all. Thank you all. This is the work of so many women and men here in the Commission under your leadership, Madam the President, all the services and in particular the EU Task Force for the Brexit with Clara Martinez and Paulina Dejmek and all the team, and in the Member States, the Council, the European Parliament. I also pay tribute also to the EU-UK negotiating team and the Chief Negotiator, David Frost, and his deputies. This process has engaged so many citizens, businesses, stakeholders, and obviously so many journalists. Thank you for your patience and for your attention. Today is a day of relief, but tinged by some sadness as we compare what came before with what lies ahead. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. C'est la conséquence du Brexit. Mais nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de 4 piliers. D'abord, un accord de libre-échange ambitieux et équitable, free and fair trade, fair and free trade, sans tarifs ni quotas,
Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique, ce qu'on appelle le level playing field, qui seront pour l'Union européenne la marque d'une nouvelle génération pour tous les accords de libre-échange. Deuxièmement, un partenariat économique et social dont le champ est sans précédent. Et il couvre les transports aériens, les transports routiers, l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pêche, où nous avons assuré globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche agréées, comme c'est normal, directement entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Boris Johnson, compte tenu du nouveau statut d'État côtier indépendant du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'un État qui ne fera plus partie, dans quelques jours, de la politique commune de la pêche. Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement. Notre partenariat comprend aussi une coopération en matière de recherche et d'innovation, de sûreté nucléaire, pour l'espace, dans le cadre des programmes de l'Union. Dans ce domaine, notre partenariat contient aussi une clause de non-discrimination entre les citoyens européens qui s'applique également aux visas, aux services et à la coordination de la sécurité sociale. J'exprime simplement sur ce point deux regrets s'agissant de notre coopération sociétale, que le gouvernement britannique ait choisi de ne pas participer au programme d'échange Erasmus et que l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne soit pas à la hauteur de nos liens historiques. Là encore, c'est le choix du gouvernement britannique. Le troisième pilier de notre texte concerne la sécurité des citoyens. Nous l'avons toujours dit, notre sécurité, la sécurité des citoyens ne se marchande pas. La lutte contre le terrorisme et le crime nécessite une coopération évidemment étroite entre l'Union européenne et ce grand pays qu'est le Royaume-Uni. Nous allons travailler ensemble dans 8 domaines essentiels et ce travail sera fondé sur 2 préalables, le respect de la protection des droits fondamentaux, le respect des données personnelles. Ici aussi, pour être très franc, dans le monde très incertain et instable dans lequel nous vivons, nous regrettons que le gouvernement britannique n'ait pas voulu négocier, en tout cas pas pour le moment, un accord sur la politique étrangère, la défense et le développement. Enfin, dernier pilier, la gouvernance de cet accord qui est fondé sur le dialogue, la consultation politique, des mécanismes de règlement des différends contraignants, une mise en œuvre crédible dans chacun de nos ordres juridiques, et puis des remèdes, des sanctions, y compris des remèdes unilatéraux, rapides et efficaces quand cela sera nécessaire. Voilà la proposition d'accord qui, comme l'a dit notre présidente, va être présentée au Conseil, qui réunit les 27 gouvernements, et chacun d'entre eux aura la possibilité, la responsabilité de se prononcer, ainsi que le Parlement européen. Pendant 4 ans et demi, nous avons construit ensemble cet accord, étape par étape. D'abord, l'accord de retrait, qui a permis de stabiliser les conditions de la paix en Irlande, de sécuriser les droits des citoyens, de régler des questions financières. Et puis, dans la transparence, le respect et le dialogue, nous avons continué à travailler depuis 9 mois, c'est un temps très court, pour réaliser cet accord de partenariat pour l'avenir, inédit par sa diversité et par sa dimension. Tout au long de ces 4 années et demie, la force de l'Union européenne a été l'unité et la solidarité entre tous les États membres et avec le Parlement européen. Ça a été mon honneur de prendre part à cette unité des Européens. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Je vais maintenant prendre quelques questions. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main dans les systèmes, comme vous le savez.
Comme est notre habitude, si vous voulez poser une question, je vois que Derek Perrotte est le premier, donc je donne la parole à Derek de Les Échos. Derek, vas-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout va bien, vas-y. Oui, merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur Barnier. Les Britanniques sont revenus sur l'accord de retrait négocié l'an passé, quelques mois à peine après sa signature. Dans ce contexte, quelle confiance avez-vous aujourd'hui dans leur capacité à respecter ce nouvel accord? Indeed, we had already built in the withdrawal agreement strong measures in case that the withdrawal agreement is not being applied properly. The infringement procedure, for example, that we started. And the same mechanisms are in this agreement, that we have strong measures that can be taken if one party does not play by the rules. So starting from rebalancing mechanisms that are built in with dispute settlement mechanism to review clauses, and an overall review, for example, after 4 years, to see whether both sides play by the rules, that the level playing field is level indeed, and there's the commitment to follow whatever has been agreed in this deal. So from the experience we've had, we built in safeguards that are necessary to make sure that there's a strong incentive for both sides to stick to what they have agreed to. Thank you so much. I will now give the floor to Verena from DPA. Verena, are you there? So we are waiting for Verena to get connected. Yes. Can you hear me now? Yes. Yes, Verena, go ahead. Yes, Verena, go ahead. Great, excellent. Thank you very much for the question, and good afternoon to the President and Mr. Barnier. Given the extreme time pressure toward the end of these negotiations and the deadline being only 7 days away, are you confident that you really safeguarded all the interests of the Union and of its member states? Or did you have to give in to British demands just to avoid disaster a week from now? Thank you very much. We had a very strong negotiating position. Indeed, you're right, the time was very, very short. At the beginning of the year, we have already said very clearly that for such a comprehensive agreement, 12 months are really short, and on top came COVID. This did not make the negotiations more easy, and therefore it is outstanding what the negotiating team has done and achieved in only 12 months. That is one part, and our negotiating position was as strong because it was the European Union who said very clear, if the United Kingdom wants access to the single market, the largest single market in the world, without quota and without tariffs, then they are, as a sovereign country, free to decide whether they play by the rules, like every other company in the single market too. This is the level playing field. If they do not want to follow the rules, then there will be quota tariffs, so there is a price to pay for that. And as we knew, in any case, if there would have been a hard Brexit, it would not have been good for both sides, but it would have hit the United Kingdom harder than the European Union, with all its might of 450 million citizens. And therefore, from a position of strength, we were able to come forward with the most comprehensive agreement we've ever had. This agreement will write history. If you look at the clear composition of rules that are very distinct to make sure that there's fair play on both sides, that is a very clear, if you want to access the single market, you have to abide to the rules all the other ones are abiding to. And in the fishery field, I think we made a huge step forward and got a very good agreement. So this shows that from a position of strength, you can achieve a lot. Thank you very much, President. I know that you have to go and inform the college. There is interest for additional questions, but we have a technical briefing where all the questions will be addressed. So thank you so much.
Thank you so much for joining us in the European Commission's press room for this press conference, and stay tuned for the technical briefing off the record, which will follow in a few minutes. All right.